कुछ खाया पिया नहीं है ना? काय आलं, भीती वाटते, डोळ्यात पाणी आले. घाबरू नका. मी बेशुद्ध करणार, अॅनेस्थेटिस्ट. ठीक आहे. आधी ऑपरेशन कधी झालेलं? लहान होते तुम्ही, तर काय आठवत नसेल मग तुम्हाला. काय खाल्लं पिल्लं नाही ना? ओके. आ करा मोठं. ठीक आहे. नाकाचं आहे माहिती आहे ना? हा. ऑपरेशन नंतर जेव्हा तुम्ही शुद्धीवरती याल, नाकात थोडं ड्रेसिंग वगैरे असेल, तेव्हा घाबरायचं नाही. तोंडाने श्वास घ्यायचा तेव्हा, जर का श्वास घ्यायला त्रास होत असेल. ठीक आहे. आणि हातात सुई लावली, इकडनंच औषधं देऊन झोपवणार मी, काय करणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे. आता सर्दी खासी खोकला काय होता रिसेंटली? नाही ना? गोलू दे दो, गोलू. So today we are planning cleft rhinoplasty. उनको यूनिलेटरल क्लेफ्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. यूनिलेटरल लेफ्ट साइड कंप्लीट क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम था. उनका बचपन में सर्जरी हुआ है, क्लेफ्ट लिप रिपेयर एंड क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर. अभी उसको मैक्सिलरी हाइपोप्लासिया है, but patient is not interested for correcting maxillary hypoplasia. उसको खाली उसका नोज ठीक कराना है. और यहाँ पे लिप पे भी देखेंगे तो थोड़ा पुअर स्कार है और वाइट रोल पिकिंग है और थोड़ा सा वर्मिलियन नॉचिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो राइट साइड नॉस्ट्रिल है वो नॉर्मल है, बट लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल में टिपिकल क्लेफ्ट यूनिलेटरल क्लेफ्ट नोज डिफॉर्मिटी है. ये जो कार्टिलेज है दैट इज स्ट्रेच एंड लोवर्ड इनटू द टिप. ब्रॉड टिप है. नोज का डोर्जम है वो भी ब्रॉड है. हाइट इज सेटिस्फाइड, तो हाइट ऑगमेंटेशन की जरूरत नहीं है. तो आज हम ओपन टिप राइनोप्लास्टी करेंगे. सो ये राइनोप्लास्टी में हम टिप प्लास्टी करके दोनों नॉस्ट्रिल को सिमेट्रिकल बनाएंगे. थोड़ा सा अलार बेस रिडक्शन करेंगे और नेजल बोन ऑस्टियोटॉमी करके जो डॉर्जम है उसको नैरो करेंगे. हो गया ना? So we have completed cleft rhinoplasty and secondary lip revision. Here you can see changes in before and after. Now both the nostrils are symmetrical. Plus we have tried to create a nasal seal. We have done nasal bone osteotomy. So the nose dorsum is now better, narrower than earlier, and we have done tip plasty, so tip is also now well defined. Along with that, we have done secondary lip repair. So now you can see previously there was white roll picking, there was no mismatch of the white roll plus mild vermilion notching. Now the white roll is matching. Now lip length is also equal to the other side, and there is a normal fullness in the vermilion. कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम?